Shalom shalom l'kulam, b'ruchim habayim. Hot chocolate? Welcome everybody to the That's Kabbalah it? Cafe, L'chaim. היום זה יום מיוחד, כי אנחנו נדבר על הקבלה בקשר לפרשת השבוע, וגם ספירת העומר. We're going to connect the concept of Kabbalah, hardcore Kabbalah, with ספירת העומר and the פרשת השבוע. זה לא רק שאנחנו נמצאים עכשיו בזמן של ספירת העומר, אלא בפרשה שלנו יש את המצווה, וספרתם לכם ממחרת השבת. זאת אומרת שאנחנו תמיד מנסים לקשר את מה שקורה עם הזמן שאנחנו נמצאים בו. וגם עם הפרשה, יש לנו את שניהם. So we have over here both the era of the year, the time of the year, which is this time of Sfirat HaOmer, and also the parsha of the week, which is Emor, and it talks about Sfirat HaOmer, the mitzvah of counting the Omer. עוד מעט אנחנו נגלה, בעזרת השם, שמתוך כל הימים, השבועות והימים של ספירת העומר, הספירת ההוד הוא הכי חשוב והכי עוצמתי. Soon we're going to see how the whole idea of the Hod, this is the week of Hod. Last night we counted Chesed Shebahod. Tonight Gevura Shebahod. Lag BaOmer will be Hod Shebahod. This is the climax of Sfirat HaOmer. בדרך כלל, התחלה של ספירת העומר זה מפסח ועד שבועות. זאת אומרת, שיש כאן תהליך. זה לא סתם אמירת מילים. זה עבודה עצמית, עבודת הנפש, עבודה עם המידות. It's not just saying words. It's also symbolic of a process that we're going through. Chesed, to be better people. Gevura, to be more assertive. Tiferet, to be more inclusive, as we'll see in a second. So all of this is part of one big process leading up to Shavuot. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על האור הזה. זה יציאת מצרים, זה רק התחלה. אבל אחרי זה בונים אותו, שמגיעים ליעד שזה Har Sinai, Shavuot. Going out of Mitzrayim, Hashem tells Moshe Rabbeinu at the burning bush, you are going to take my people out of Mitzrayim. But when you take them out of Mitzrayim, you're going to serve me on this mountain. So it's part of a process. Sfirat HaOmer, אפשר להגיד, זה כמו הגשר בין פסח לשבועות. It's almost as if the counting of the Omer, this process, is a bridge between the Chag of Pesach and the Chag of Shavuot. עכשיו, אני רוצה לשתף אתכם משהו מאוד מעניין. This is something very interesting over here. יש מנהג בחוץ לארץ, שאנחנו יש מנהג בפסח שאנחנו לא נוגעים במצה עם משהו רטוב. ביידיש זה נקרא גברוכט. בעברית זה נקרא, למשה, איך זה נקרא בעברית? גברוכט. גברוכט. Also in English it's gevrocht, I think. And if somebody doesn't have a good Yiddish, he has a gebrocht Yiddish. Gebrocht means broken Yiddish. זאת אומרת שיש לנו... אז אנחנו בעצם מחדרים שלא לגעת את המצה במשהו רטוב שאולי יש חשש של חמץ. Maybe there might be a little bit of a concern that maybe it might come in contact with it might be like chametz, similar to chametz. In Chutz La'aretz, you have a second day of Chag. You have Shvi Shel Pesach and then Achron Shel Pesach. Achron Shel Pesach we count Hayom Shmona Yamim Shehem Shavua Echad V'Yom Echad La'Omer. 1 second. I take that back. I take that back. סופרים היום 7 ימים שהם שבוע אחד נומר.
ואז זה נהיה שבוע אחד של ספירה והתעלות והכנה למתן תורה, ואז כבר אפשר לטבול את המצה בתוך המשהו רטוב, השתייה ומשהו, לאכול את זה ביחד עם יין, לא משנה מה. מה זאת אומרת? לא צריך לעבור את כל השבוע. ברגע שספרנו את זה, זה כבר נהיה, רק ספרנו. בבית כנסת, בליל שמיני של פסח, בחוץ לארץ, רק סופרים. זה מספיק. So here in Eretz Yisroel, when we count Hayom Shiv'a Yamim, 7 days, it's already after Pesach. It's already Motzai, right after Pesach. So we don't have the Geschmack. There's a good word in Yiddish, Geschmack. It's a really good pleasure. A whole Pesach, you're very careful not to have the matzah. Some people put it in a bag, some people have a separate plastic. So in Chutz La'aretz, you have 1 day of Pesach, the 8th day of Pesach, and everybody tries, in Chabad, we try to eat dafka. To eat the matzah with dip it in the wine, have it with a gefilte fish, have it with a soup, have it with a chicken. I don't know, just put it, just, bevakasha? Mafesh kedim. Mafesh kedim, bevakasha. So that's the מאפין שוקולד. סליחה. בסדר גמור, אתם החלק הכי חשוב. יש קבלה וקפה, צריך לקרוא לזה קפה קבלה. So it's the, over there in Chutz La'aretz, you have the geschmack. Oh, now it's still Pesach, and I could still eat my matzah with the whatever food it is. Over here, it's already after Pesach. You could do it, but it's not really. You don't have the same geschmack, the same enjoyment. Not getting away with it. That's right. You know, that's right. It's a good feeling. Like, it's a good feeling to get away with something. That's right. Okay, and so, but what's the interesting thing over here? You don't have to wait. בבקשה. אפשר בבקשה להביא לכיסא? יש לה כיסא? כן, יש עוד. אתה יכול להביא כפית? So it's so interesting. You would think that when can you start eating the matzah with other foods? Only after you finished 7 full days. But no, in Chutz La'aretz, you just count the words. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Hashem zeh na'azir ha'omer, hayom shiv'a yamim shem shavua echad omer. That's enough. So what's going on over here? אז האמת היא כל הנושא של ספירה אפשר להסתכל על זה טכני שסופרים או שסופרים את המילים מלשון ספירה או אפשר להסתכל על זה הרבה יותר עמוק מלשון ספיר, ספירת העומר מלשון ספיר. מה קורה כשאנחנו אומרים ברכה? מה קורה כשאנחנו מברכים מישהו? מה קורה כשאומרים היום 7 ימים שהם שבוע אחד עומר? זה תהליך, זה משהו מיוחד שקורה. מה שקורה שאנחנו מתעלים, אנחנו מביאים אור לעולם שפועל על הנפש שלנו. When we're saying a bracha, it's not just mumbling words. Any bracha. Borei minei mezonot, shakol niyeh b'dvaro, and also especially Sfirat Omer. It's Sfirah is like the word sapphire. It shines. The Sfirot, the 10 Sfirot above are called luminaries. That's what a Sfirot Elionot. Chochma, Bina, Da'at, Chabad, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yisod, Malchut. All of these are major lights. Kol אלו דברים אלו הם מאור שהם מאירים לכל סדר השתלשלות. ולכן כשאנחנו סופרים את ספירת העומר זה מביא ברכה לכל, זה מביא ברכה לעצמנו, זה עוזר לנו להתעלות וזה מביא ברכה לכל הסובבים אותנו. מה זאת אומרת? זה בעצם אומר, אם נשאל מישהו, האם אתה מרגיש שהשתנית מהיום ה-11 ליום ה-12, או ליום ה-14 ליום ה-15?
אולי יש אנשים קדושים שכן מרגישים את ההבדל. אני אישית לא מרגיש את ההבדל. אבל... בבקשה. אבל יש בהחלט משהו עוצמתי שכן קורה. There's no question that there is something powerful that happens. If I was to ask you, oh, you just finished counting the 21st day of the Omer, or last night was the 29th day. Do you really feel a difference between the 28th and 29th? Finishing the 3rd week and starting the 4th week, or finishing the 4th and starting the 5th week? Do you really feel a spiritual elevation? בבקשה. Maybe there are some people that are... תודה, אנחנו צריכים גבאית. שאת מסדרת, כן. כן, זה טוב, טוב, בסדר גמור, זה חלק מהצוועדות. So, I'm not sure, maybe some people do feel a difference between the first week and the second week and within the chesed, the difference in chesed, oh, now I feel, could be. I think most of us, I could talk for myself, I don't really necessarily feel a difference. But just because I don't feel it consciously, it doesn't mean that it's not happening. At what moment does it happen? Matai ze kore? Matai ha'italut kore? Ze kore b'bracha. כשמברכים את השם, בדיוק, אשר קדישנו את הרצון על ספירת העומר, זה, מה זה ברכה? ברכה מלשון המשכה. כתוב, הפוך? היא תיקח. בסדר, יזמין. אפשר בבקשה להזמין אצלה את הגברת, היא לא הזמינה עדיין, בבקשה. זה ברכה, יש משנה שכתוב, המבריך את הגפן. הוא לוקח את הגפן, הוא רוצה להמשיך אותו ולהכניס אותו לקרקע, הוא רוצה כאילו להתחיל גפן חדש. מה רואים מכאן? שגפן מלשון הברכה, המשכה. ברכה in the Hebrew is similar to the concept of drawing down. So it's not just mumbling words, people mumble words. It's meaningful. Kol bracha me'ira, kol milah, kol ot, mishal aleph bet, kol ot, me'ir. בדיוק. מישהו אמר לי פעם, וואו, הרבי יכל לשבת 5 או 6 שעות בהתוועדות ולדבר על כל מקצועות התורה בלי להסתכל על שום דפים, אבל כשהגיע לברך על המחיה, הוא פותח בסוף את הסידור, ואומר מתוך, כאילו כמו ילד קטן, כאילו... להזמין את הקרוסון הזה. Oshi, welcome. Well, shalom aleichem, please come inside, join us. Could somebody order a croissant? Dear friend, wow. Amazing, wow. That's called Sfirat HaOmer. That's Sfirat HaOmer. לא, אני אומר כאילו, רציתי לבדל שאני יותר את זה, אבל אני לא אומר. איזה יופי. והוא יכול לברך שהכל נהיה בדברו ובורא נפשות רבות מתוך הסידור. מה זה? הרבי בעצמו הסביר שכל מילה ביהדות, כל ברכה, כל דבר, זה מאיר עיניים, זה מביא ברכה. When we open the siddur, someone told me he's not a Chabadnik, he said he was amazed that he could watch a whole video of the Rebbe for 4 or 5 hours, and you see the Rebbe without any notes, talking about all corners of the Torah, connecting the Talmud and the Kabbalah and the Chassidus and the Tanya, everything together without any notes. When it came to saying a bracha after meal, the Rebbe said, whoever didn't say a bracha, that's what I try to say, don't forget to say it, and say Baruch Nefashot Rabot from the siddur. Because every bracha is precious. Every letter, every word is so special. עכשיו הגענו לשלב לדבר על הספירות בעצמם. עכשיו אני רוצה לדבר, אני אתחיל עם הסוף ואז נחבר את זה בסוף. אנחנו מדברים עכשיו על תפארת והוד. ישנם 2 ספירות, ספירת התפארת וספירת ההוד. שניהם מאוד דומים, שניהם חשובים ושניהם מרכזיים. תפארת והוד. חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד מלכות. אם נספור מההתחלה, אז השלישי מההתחלה זה תפארת. חסד גבורה תפארת. השלישי מהסוף, מלכות, יסוד והוד. מחזיקים ראש? Now you have to put on your thinking caps. There are 2 major sfirot. We have 7.
the third from the beginning and the third from the end are very much connected. Because we're talking about intertwining the sefirot, chesed shebechesed, gevura shebechesed, and then chesed shebetiferet, gevura shebetiferet, tiferet sheb. So because intertwining, so you can count it from the beginning, count from the end. These are all intertwined, and every time you look at it from another perspective, we have a new insight. So if you count from the beginning, what's the third sefira? Chesed, gevura. What's the next third one? That's right, tiferet. If you count from the end, so you start from Malchut, Yisod, and then Hod. That's what we started last night. Very good. We started Hod. So the Tiferet and the Hod are very much connected. עכשיו אני אגיד לכם עוד יותר. מתי היום הולדת של האדמו"ר מהר"ש, רבי שמואל? תפארת שבתפארת. בתוך תפארת בעצמה, התפארת שבתפארת הוא השיא. הבנתם? כי אם אנחנו סיכמנו שתפארת זה דבר חשוב, אז מה מתוך זה, מה הכי חשוב מתוך הכי חשוב? אותו ספירה שבעצמה, תפארת שבתפארת. זה היום הולדת של מר"ש. What's the birthday of the fourth Chabad Rebbe, Rabbi Shmuel? Tiferet of Tiferet, the beauty of the beauty. And that's why his father said, that's why he was so successful. He was such a great tzaddik, because he was born on such a great sphira. Next week, בשבוע הבא יהיה ל"ג בעומר. אז אתמול בערב התחלנו איזה שבוע של הוד. ול"ג בעומר זה הוד שבהוד. שוב, אם אנחנו סיכמנו שההוד זה חשוב, אז מה הכי חשוב שבתוך הכי חשוב? אותו אחד שבתוך עצמו, שזה הוד שבהוד. We started last night the week of Hod. Monday night we're going to count. It's going to be the 5th of that week, of this Sephira week. So if we established already that Hod is so special, then what is the most special day Sephira within that week? Once again, it's Hod. Exactly, Hod Shabbat. In fact, that's Lag BaOmer. Monday night, we're going to do the 5th day of the week of Hod. That's Lag BaOmer, Hod Shabbat. So, if we count from the beginning, so in the third week, the third day is Tiferet Shabbat Tiferet. If we count from the end, so it's Malchut, Yisod. What's the third day backwards from Hod? Malchut, Hod, Yisod, Hod. So it's once again, Hod, Shabbat, Hod. Now let's explain this on both levels. Ken, b'kasha. יפה, יפה. אנחנו עוד מעט נגיע לזה. לא סליחה, זה התוועדות. כן, בבקשה. שוקו חם. מישהו הזמין שוקו חם? בבקשה. I have matzah right here. You could rely on Chabad of Rechavia. Here, בבקשה. איזה יופי. I have a few more pieces. So you had already? Yeah, of course, everybody had already. Shabbat Shalom. One second, this is my friend Oshi. We worked together. We worked together. Summer camp. 1997. It was an amazing summer. Wow, amazing. It's all thanks to campers at the time? No, he was the director, and I was head counselor, learning director. A few things. It was. You gave him training. Good training. He's doing a good job. Shabbat Shalom. Good job. I'm still a counselor. You could say. He said I'm still a counselor. We have camp over here. Camp all year. Yes. Correct. Malchut. Yisod, then Hod. So what's the third backwards of Hod? There's Malchut Shabahod, Yisod Shabahod, and Hod Shabahod. Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yisod, and Malchut. Netzach is also there. It's just the one before Hod. So you have within Hod itself, you have Chesed of Hod, Gevura of Hod, and then you have Netzach of Hod, and then you have Hod Shebahod, Hod of Hod. עכשיו, זה חשוב מאוד לדעת את הנקודה המרכזית פה. כל הנקודה היא שכשאתה באמת רוצה להאיר את העולם, כשאתה באמת רוצה להאיר את כוחות הנפש של עצמך, של עצמנו, חייב להיות הרמוניה. זה לא you know what I mean, harmonia? It's harmony. You want to know good Hebrew, you have to know good English. כשיש הרמוניה בין הספירות,
בין האנשים, בכל מיני רבדים, אז אנחנו יודעים שיכול להיות באמת ספירה להאיר. If you want to truly bring light to yourself, elevate yourself, and bring light to the world, it's not going to work if each and every one of us is going to be individual people. If we're not going to live in harmony, if we're not going to share, if we're not going to care about each other, then you could be the best person in the world. It's just not going to work. It's almost like there's no point of you being here. The whole purpose, HaKadosh Baruch Hu created the world that we should be an inhabited place. מה נשמע? טוב לראות אותך. That's the council should be. I can't control it. What can I do? It's all his fault. It's all Moshe's fault. So that's why Tiferet זה כל כך חשוב. זה כל כך תופס מקום מרכזי בנושא של ספירת העומר, כי תפארת לוקח את החסד שיכול להיות הכי טוב. מה יכול להיות יותר מחסד? לא טוב אם הוא לבד. איך אמרה התורה בפרשת בראשית על בני אנשים, על בני זוג שצריכים להיות אדם וחווה? לא טוב להיות אדם לבדו. נקודה. It's not good to be alone. אז זאת אומרת, אם אנחנו יכול להיות החסד הכי גבוה, הכי קדוש. גם גבורה, למדנו בשבוע שעבר כאן, שגבורה זה דבר מדהים. אבל אם הוא לבד, תודה רבה, לא צריך אותך פה. כן, אין לך, אתה לא פועל פה. כי בעולם הזה צריך אחדות. בלי אחדות אתה לא פועל משהו שבונה עולם, שמיישב את העולם. לכן תפארת זה כל כך חשוב. הוד זה גם דומה לתפארת, אבל הוד, וכאן אנחנו נגיע עוד מעט לתשובה לשאלה שלך, שזו שאלה מדהימה. הוד זה יותר יופי פנימי. תפארת זה מאוד יפה. לגבי הוד, תפארת זה יותר יופי חיצוני, שזה בסדר גמור, מאוד חשוב, אבל הוד זה יופי פנימי, שזה הרבה יותר עמוק, והרבה יותר יפה ומשמעותי ומרגש. ולכן, איך שלא נסתכל על זה, אם זה שבוע שלישי מההתחלה, או שבוע שלישי מהסוף, הגענו ליופי. לא אכפת לי אם קוראים לזה בשם תפארת, או קוראים לזה בשם הוד. אני רק באתי להגיד לך. תודה רבה. תודה רבה, שכוח. טוב לראות אותך, ברוך השם. אז זה נקרא יופי, זה נקרא אחדות. Why is Tiferet so central and Hod so central? Because both of them symbolize beauty. What's beauty? One color itself, it could be nice. Let's say you like blue or red or whatever it is. But if you only have one color without any other colors, it's boring. Because you need to have action. You need to have activity, you need to have beauty and other things. Harmony. That's what it is. It's harmony. That's it. They have exactly to change, to be colorful, to mingle, to accomplish. So Tiferet is beauty. Chesed could be wonderful. But I'm sorry, if it's only chesed, as holy as he is, it's not beauty. It can't be here. It's almost like we don't need him in the world because he's not intertwining. He's not sharing. Gevura, we learned last week about the beauty of Gevura and how Gevura is special and holy. But if he doesn't mix with the Chesed, then there's no Tiferet. That's mixing. That's blending different colors together. Integration. Integration. Hod is a similar concept, also beauty, but it's different than Tiferet. Tiferet, as important as it is, it's more of an external beauty. Hod is more an inward beauty. And it's very, very meaningful, very special, and very deep. Hod makes possible gratitude. Yafeh. Hod is, that's why it's Hodaya. Exactly. That's the beauty. B'diuk. Hod is Hodaya. Modeh ani lefanacha, thanking Hashem. You can only thank someone only if you feel humble, if you feel beautiful. That's a wonderful insight. ולכן, נחזור למה שאמרנו, שמה, איזה ספירה היא הספירה הכי גדולה שיש? זה תפארת שבתפארת.
וגם של ל"ג בעומר, הוד שבהוד. Whenever you talk about a sfira, it's always going to be it's always going to be the beauty, but in that level itself, the one of itself. In other words, Tiferet of Tiferet, Hod of Hod. That's the deep, the depth of the deep. The depth of the deep. יפה. And that's like Goldberg. ועכשיו אנחנו נחזור למה שהגברת שאלה. איך השם פרטי? הדסה. הדסה שאלה מדהימה. מה זה קשור לשבועות? הנה התשובה. כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, זה פשוט מדהים. צריכים להקשיב, זה פשוט, זה כל כך יפה, כל כך עמוק, כל כך מדהים, שצריכים להקשיב מאוד מאוד, זה פשוט מדהים. כשקיבלנו את התורה, קיבלנו לא רק את התנ"ך, משנה, גמרא, רמב"ם, וכל הצדיקים, וכל הפרשים. כשקיבלנו את התורה, קיבלנו גם את הפנימיות התורה. זוהר, חסידות, תניא, ליקוטי שיחות, וכל הספרים המדהימים של אדמו"רי חב"ד וכל אדמו"רי החסידויות. אלא, כשקיבלנו את זה, זה לא היה בגלוי. לקח זמן עד שזה התגלה. מי התחיל לגלות את פנימיות התורה? רבי שמעון בר יוחאי. זה היום, הוא הכוכב של ל"ג בעומר. ולכן אמרנו שההוד מסמל יופי פנימי גם בתורה. לא רק בנו, גם בתורה הקדושה יש יופי חיצוני, יש נגלה, המשניות, הגמרא, נפלא. לא תמיד רואים את הפנימיות, את החסידות, את האלוקות שבתורה. אם לומדים על שור שנגח את הפרה. איפה יש אלוקים? האלוקים יש שם, אבל לא רואים אותו. כשלומדים חסידות ואז רואים את הפירוש הפנימי של שור שנגח את הפרה למשל, אז אנחנו מבינים את העומק. זה הכל תורה אחת. לכן דווקא רבי שמעון בר יוחאי, היום שלו זה ל"ג בעומר, הוד שבהוד. דווקא הוא גילה את היופי הפנימי של התורה, כי זה כל עניינו. וזה ההכנה הכי טובה לשבוע. It's unbelievable. It's just wild. We started off by saying that we're preparing from point A, Pesach, to point B, Shavuot. We're preparing for the reciting of the Torah. When we got the Torah, we got the entire Torah. We got Aseret HaDibrot, 10 Commandments. Within the Aseret HaDibrot, we have the Chamisha Chumshei Torah. Within the Chamisha Chumshei Torah, we have the whole Tanakh. Within the Tanakh, we have the whole Mishnah. Within the Mishnah, within one little Mishnah, you can have pages of Talmud. All explain that little Mishnah, 3 lines of the Mishnah. Within that Mishnah, we have the Rashi and the Tosfot and the Rosh and the Marsha and the Rashba and the Rif and the Ran and all the amazing deep. The Shulchan Aruch, the Rambam, unbelievable. Pashut, Madhim, the entire Torah. But we didn't know the Mishnah then. We got the Torah, we didn't know the Gemara, but it was there. We didn't see it yet. Just like we understand that we did not know yet, we did not acknowledge, we did not realize all of the interpretations of the Mishnah. We also, the Kabbalah, did not know. Who was the first one to introduce the Kabbalah on a world level? Rabbi Shimon Bar Yochai, the star of Lag BaOmer. So what did he basically do? He said, it's like you have an onion, peel off one onion. You ask, where's the onion? Before you peel it off, it's also the onion. But as you peel off, you're really getting the onion. It's not that before you didn't have the onion, but as you peel more off, it's more pnimiut. It's more layer after layer. Then you come to the real thing, and that's the real deep pnimiut. So that's Rabbi Shimon Bar Yochai's greatness. It says that he knew the entire Torah. He was a pro in everything, including Nezikin. Nezikin is the most, if there's one part of the Torah which is, I don't want to use the wrong word because we're talking about the Holy Torah, the most seemingly removed from the clear spiritual part of the Torah, it's Nezikin, damages.
If one person damaged the other guy, or hurt the other guy, or damaged his property, or damaged his animal, who has to pay what? How much? And you talk about Kodashim, that's the Korbanot, that's obviously holy. Talk about Ta'arot, purification, there's nothing more pure than Ta'arot. Kiddushin, marriage, nothing holier than that. Moed, the Chagim, Zra'im, Teruma, we have here in Yisroel. Nezikin? Okay, we have Saned, we have a lot of... I'm not saying it's not Chas Shalom, I have to be very careful. But damages, where do you see exactly the Kedusha? Davka Rabbi Shimon Bar Yochai, that he revealed the Pnimius HaTorah, the Zohar, he was the one who was most fluent in the Nizikin. Why? Because that shows how Rabbi Shimon Bar Yochai showed that it's one big Torah. It's not Chas Shalom, Nigla the Torah and Pnimiut Torah, two different Torahs. No, it's all one. Zot omeret, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא נתן לנו את כל התורה, כולל פנימיות התורה. רק מה? בעיה בנו שאנחנו לא יודעים לפעמים איך לפרש את התורה. בסדר, זו בעיה שלנו. זה לא, כשמשיח יבוא, כתוב תורה חדשה מאיתי תצא, תהיה גילויים הכי הכי עמוקים שאף פעם לא היה מעולם. רק מה? עכשיו, ברגעים לפני שמשיח מגיע, אז אנחנו צריכים לעשות מאמצים לנסות ללמוד ולהתפלפל ולחרוש ולהתעמק בתוך הדברים הנפלאים של התורה הקדושה ושל חסידות. ולכן, לסיכום, יש לנו, מקווה שזה ברור, כי זה דברים נורא נורא עמוקים. ניסיתי בעזרת השם להביא לכם את זה באופן של נקודת העניין, וכמובן שאפשר להרחיב על זה פי כמה וכמה. שיש לנו את הנושא של ספירת העומר הכללי, ואז הגענו לדברים הכי גבוהים של ספירת העומר, שזה תפארת והוד, ואז למדנו שתפארת זה יותר יופי חיצוני, שזה קשור יותר עם ניגלה שבתורה, והוד שבהוד יותר קשור לפנימיות התורה. וזה ההכנה הכי טובה כשאנחנו רוצים לקבל את התורה. In summary, we talked about the general concept of counting the Omer, the general idea of lighting up, and the Sfirot Elionot, and the sapphire, Sapir. We also went about the greatest Sfirot, which are Tiferet and Hod. The closer you get to the Tiferet Shabbat or the Hod Shabbat, then you were coming to the climax. And that's why Tiferet Shabbat is more connected to the revealed part of the Torah, because we established that that's beauty, but it's more of an external beauty. It's nice, it's important, it's very good. But Hod Shabbat is an inner beauty, and that's connected not only by the Sfirot and also by the human beings, but also by the Torah. In the Torah, we also have a quote-unquote external part of the Torah. It's holy, it's special, part of the Torah, but then you have the Pnimiyut, the inner part of the Torah. So preparing for Matan Torah is not only with the Tanakh and the Mishnah and the Gemara, the Talmud, but it's also, and perhaps more importantly, with the inner part of the Torah, the Hod Shabbat. That's an amazing preparation to be able to receive the Torah Bezrat Hashem, she'ashana nizkeh lekabel et HaTorah Bezrat Hashem b'simcha u'b'pnimiyut. We should merit to receive the Torah this year on Shavuot in the Beit HaMikdash Bezrat Hashem. Mashiach Tzidkenu, Moshe Rabbeinu, all the great tzaddikim. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Thank you so much for joining us. Bezrat Hashem, B'vakasha, Shenizkeh, Bezrat Hashem, L'kol HaGiluyim HaGvuim. Amen. Shabbat Shalom. Thank you very much.